Voke. Majei sema Yaje Voke. Mambo sema jo. Hebu sudipo mazeka ngovo. Na ukip change. Voke. Umuwa kenge nini Voke? Majengo yetu anga kujipanga. Watu wakiwa Valentine mimi kwa kejani nimetulia. Na hiyo do nikasave. Mreshi wako alikutema nini na ukusema? Sio hivyo Majengo. Valentine kwanga siku moja, Valentine wanga lifetime investment. Hiyo unamaanisha? Yaani unajua wanga sielewi. Mshande yangu ndio nika spend na mresh kwa siku moja. Alafu kesho yake mresh anijui. Voke, uko juu jo. Nikuulize. By the way ndaiko? Iko car wash. Mbona nyushinda daily kwa car wash? Sio chapo unaweza kunileta tunaimangia tunaweka mbosho. Hapana Majengo, fanya hivi. Wewe toa capital, mimi ndatoa mfereji, alafu nenda pale chini nitoboe maji. Unasikia? Alafu hiyo itakuwa biashara yetu, tutashikanisha tuanze car wash. Na nikuulize Voke, hii profit tunaweza kuwa tunamanga 50-50. Haiwezekani. Mimi ndo nimerisk kwenda pale pa kutoboa maji alafu tukule 50-50, haiwezekani. Basi do hivi, tunaweza kuwa tunamanga half. Sawa. Voke. Unadu nini hapa? Gari umeachia nani? Si nimachoko na nani car wash. Ati nani? Voke, si nimekwambia nafika tu hapa kwa banki yako narudi tu saa hizi. Ati bank. Si uko chapa inaweza lost. Mimi nilikata kabisa chapa yangu. Siwezi game mtu amevaa suti. Chapa yangu mwieka hapo kwa bed na ilalia hivi na dream. Inaitwa mattress account. Maji mimi nakwambia uko beyond repair. Sasa Voke, hiyo gari ngine umeacha hapo kwa wash na unajua kila siku tukiacha gari hapo si ibiwanga tenje. Na Voke, by the way nikuulize, hiyo business ya car wash ina mkinyo sana. We ni nini we nawe panganga nini ati car wash? Car wash kitu gani we nawe? Hebu ona. Wacha mdomo nyingi hapa na wewe. Unajua nini kuhusu car wash? Ama unajua malio tenje nyingine iko? Unajua Banda do hivi. Banda do hivi come. We Voke. Majengo hakuna kitu anaelewa hata Voke. Wewe tishie. Sawa. Tembu, I want to talk to you. Si Frosa, what have my matatu crew done to you now? Nothing. Then why are you complaining? It's not complaining. Kwani kila wakati nikitaka kuongea na wewe ni complaints tu? Usually yes. Not today. Leo niko na swali lingine. Sawa, uliza. Nimetoka Posta Balalu Center na nimepata hii barua hapo. I wonder how you got there. It's addressed to generally. Do you share the same PO box? Hapana, the box is mine. Ndio hata nimeshindwa imefikaje huko. I have no idea. Now, what am I supposed to do with this letter? Siumpe mwenyewe. Are you serious? Mimi sitaki mambo ya huyo mzee. Every time I meet him these days, he acts funny. See, he's your friend. Shiko mpatie hii barua. Nyinyi shinda pamoja kila wakati. Sawa. I wonder what it is about. Inaka official? I have no idea. Hii hata si huku Kenya. It's from Europe. Yaani generally anajua mtu nje ya Kenya. You know, he's actually quite well traveled around the world. If you believe his stories. I'll believe those stories when I see evidence. Hata nimtafute nimpe ndio tujue vile ilifika kwenye box yako. Na usikose kuniambia. I also want to know how it got into my box. Sawa.
Generali. No wonder he left the army. He was mom when she was younger. She was wearing such a small miniskirt. Hey, it was fashionable those days. Like in squeeze you buy the same thing. What on a kugia makelele. Sinizi need photos zako za zamani. Oh, that one. I had just finished college. What course were you taking in college? Secretarial. Everyone was doing secretarial then. Kwani they expected all girls to be secretaries. Something like that. Things were very different then. Mlikuwa mnavaa miniskirt. That was fashion. Hey, you looked good. But why nowadays tukivaa miniskirt mnaleta shida? Times change. Lakini nimeona mini siku hizi zimeanza kurudi fashion. Everything goes in circles. That is all platforms zitarudi siku moja. I hope not. Hata zile viatu watu wanavaa siku hizi ni kama platform. The only difference is the design. What about music? Are we going to listen to the same thing that mom used to dance to? Nyamazeni watu wote. Afrika yote inapenda twisti. Afrika yote inapenda twisti. Hata sisi wanyama wa msituni tunaipenda na kuimba. Tucheze, tucheze, tuimbe twisti. Woo! Tucheze, tucheze, tuimbe twisti. Hata sisi wanyama wa msituni tunaipenda na kuimba. Mnacheka nini? That was the music then. Si kama muziki wa siku hizi. And the videos, oh my goodness. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. What's wrong with them? Don't you get uncomfortable ukiona wasichana wa age yenu wakicheza kwa TV wearing next to nothing? That's abroad. Wish it was only abroad. I've seen them doing it here. Personally, me, I get very uncomfortable with them. I don't see anything wrong with them as long as you're comfortable wearing it. Girls, you have to think about other people. You could be comfortable, but the elders are feeling embarrassed. What is there to be embarrassed about? See how omeva? Angel, imagine I'm sitting in a matatu next to a girl wearing a miniskirt. I feel embarrassed on her behalf. Nakubali. Nguo zingine hufanya mtu akainika ajiheshimu. What's wrong? Everyone has a right to their dressing code. That's the problem. Wengine wanavaa nguo ndogo ndogo. Akikaa hadharani, anaanza kuivuruta akificha mwili. Yeah, it's funny. Mimi utaka kuwauliza, mnavaa hizi nguo zikiwa kubwa mkiwa nyumbani. Alafu akifika barabarani kwani wazi na shilingi? You know what? I can agree. Because kuna watu huvaa nguo inaonyesha wili yao, alafu hao ndo wanatembea wakiangalia watu vibani kama watu walimwambia wavae hiyo nguo. Majei vipi? Ni aje Makein? Poa sana mtu wangu. Mtu wangu napitia tu. Nijukuu ni kujulia hali nijue uko aje. Kumekauka, jo cheki vile kumekauka. Mimi niko idha hata kutegea tu makastoma wa jioni ndio nionekanda washikashika hivi. Kagari kakwaje lakini? Hii ndinga siku hizi na behave fani. Asubuhi nikitoka soko, nikibeba mei iko poa, lakini ikifika time ya jioni sasa nabeba makastoma. Ina rega ina behave yani fani hivi. Hata juzi karibu niangushe imagine mother fulani. Aje. Manzio ni serious? We, sasa unadu? Unadu? Nataka kuangalilia balance yake ni nini labda. Hebu akaka maua kangu kwanza. Mtu wangu Majei. Hii gari yako ime lose balance. Unajua nini Majei? Unafaa ubebe tu watu kama wameangalia mbele pekee. Si ubeba mahindi kama zimeangalia mbele. Hivyo unafaa ubebe wa customer kama wameangalia mbele. Mimi nakwambia kuna customer mumbeba ati ameangalia nyuma. Customer wote huko wameangalia mbele. Hata mada wale wamevaa maskati na manguo refu. Wenyewe hii shida yote imeletwa na mada fulani nilimbeba juzi. Alikuwa ameikalia kisaidi. Unaona? I knew it. I knew it. Sasa wewe ni expert. Mimi ni expert. Kwa hivyo kitu utafanya Majei, kitu moja tu utafanya. Strictly no skirts. Trousers peke yake. Kwa sababu ukibeba skirts hapa itakuletea muadhara.
Kwa hivyo juu ya hiyo kameika pande basi nikiendeleanga na job yangu. Wewe waacha mei ya nini wewe? Ya kazi. Kazi gani? Consultation. Ai, sijaona ukifunguanisha kitu yote hapo. Waacha. Maji ukienda usisi ufanywa kwanza consultation ndio unakuja kuambiwa kama uko na ugonjwa fulani. Mimi mwenyewe sijaona hapo umeandikwa ati McCain Hospital ama McCain Clinic. Mimi si daktari, lakini si daktari kwanza kufanyia diagnosis alafu anakupatia dawa fulani. Dixis ni? Dixis ni? Strictly no skirts, trousers peke yake. Sasa hiyo ndio unaita ni dawa. Acha. Jia hiyo basi kameika pande wapi nikienda. Sasa kamshe vile una ubao hivi lakini hizo kata zako za OAE hati pa. Kapande basi. Unajua kuna magari zingine zinaningoja hapa. Acha niendange hivyo hapa Globe. Unajua kazi yangu imekuwa Globe, Wewe tutachekiana. Najua ndakuona kwa news ya saa 3 ukikimbizana na magari za wenyewe huko. Yaani mom, you had to go all through that. Unajua siku hizo si kama siku hizi. Ati kijana akitaka kuona msichana lazima amtumie SMS. Sisi tulikuwa tuna define all sorts of codes ndio tukutane. Kama gani? You know your father, Baba Angel, used to come to our home, alafu ananiambia ati anataka kuniomba kitabu kinaitwa cha literature. Tulikuwa tunasoma literature. Kinaitwa Near the River on Sunday at 5. Yaani kinagani wako na understand like mnasema? Hakuwa anajua Kizungu. Kwa hivyo I would give him any book and then I tell him enda na wewe uniletee kile kitabu kinaitwa It's Okay, let's meet there. Mnakutana kwa mto at 5 p.m. How romantic. Alafu? What do you mean alafu? What would you do at the river? I don't know. Kukaa tu. After all that effort ya kudanganya wazazi, you just sat there. We would talk and sing, throw stones in the river, singing to one another. Nyimbo gani hizo? Skita Davis, Jim Reeves, Dolly Parton. Ni kina nani? Me, I don't even know those names. The best musicians of those times. Na local musicians? Walikuwako akina Daudi Kabaka, Peter Sosi, akina nani, na walikuwa wanacheza rumba na twist. And then? What do you mean and then? Kisa ikianza kuingia, ananisindikiza nyumbani. Halafu tunaagana basi. Hi. Oh, hello. Hi honey. Pole ni sikujua mna mkutano. Si mkutano, ni kuongea tu. Yes, I could hear you all the way from the gate. Hey, Mom was telling us about the old days where you and her were planning dates at the river on Sunday, 5 p.m. Oh, in that case, I'll leave you to it. Si lazima uende. No, ni sawa tu. I'll just go for a walk. See you. He has always been rather shy. Oh, you are all so innocent. Mnajua nini wasichana? Mambo yamebadilika sana siku hizi. Some of the things I see young people doing in the estates. I hope you people are not involved in them. Of course not. Hello. Hi Sifrosa, karibu. Asante. Hi Angel. Hi. Hello. Hi. Na nini mbaya na Baba Angel leo? Kwa nini? Nimekutana naye kwa gate, akatingiza kichwa, akasmile alafu akaniambia mkutano ishaanza. Wachana naye. Have a seat. Asante. Unajua nini Sifrosa? Hata umefanya vizuri kukuja. Hawa watoto hawaamini ati tulia fun wakati wetu. Girls, let me tell you, life those days was better than now. You tell them more. Wacha nikarete kinywaji tuburudike. Unaona kama sasa nikikuja hapa, nimekutana pale na msichana na kijana, but it was so difficult to tell the difference. Difference? Yeah. Haungejua nani kijana ama nani msichana. Wote walikuwa wameshukwa cornrows, wamevaa makeup, walikuwa na earrings. The only difference you could tell who the boy was a boy kwa sababu his trousers were almost falling. Hiyo inaitwa sagging. Ati sagging? Si yani una mshipi? Tembo, you look bored. Nimeenda kwa nyumba huko nikapata Mama Angel with some girls there. She's telling them about the old days. Si hata wewe ungewaambia vile mambo ilikuwa. No, I'm sure Mama Angel is doing a good job. Unajua, there are some days I don't want to be reminded of. And anyway, this young generation these days, they don't really appreciate the old times, you know? Yeah, that is true. They live in a different world. Different, but not necessarily better. Especially when it comes to fashion. Now that you have mentioned it. Hey, leo asubuhi
Mimi niliona msichana pale kwa stage, nikafikiria amenyang'anywa nguo akabakishiwa kidogo tu. Kwa nini? Hey, Tembu, it was terrible. Everything was out on display. It was terrible. It was shocking. Nilisimama nikamwangalia mpaka kaingia kwa matatu. If it was so shocking, mbona bado ulikuwa hapo? I was frozen in shock. Now that we are talking about the old days, by the way, hujawahi niambia kwa nini ulitoka kwa army? It's a long story. No, I have time. No. Right now niko nataka tuzungumze mambo ya business. You see, it's fly fishing time in Europe. And we could make a killing making lures. Flies don't fish. Fish eat flies. Hey, kweli kukosa kwako kutembea kufanya usikue na ujuzi wa dunia. What I'm saying is, you go to the river to fish using baits. Now these baits are made like flies, but they're artificial. So where do you come in? Usually people make these flies with feathers. Zinatengenezwa na manyoya to look like flies. So that's where I come in. But me, I want to use real flies. Sasa nzi tutatoa wapi? Tembu. Since wamejaa balalu, flies all over. All I have to do is catch them, pack them and export them. Pamoja na zile nywele zako. Wewe cheka tu. Mwisho utashangaa. Utashangaa. No, but seriously, why did you leave the army? Nataka kujua. Unless you buy me a cup of coffee. Coffee, sawa, no problem. As long as you tell me the full story, the true story. Twende, I'll buy you a cup of coffee, no problem. Yeah, ati love is blind. So marriage is an institution for blindness. And so people should be tackling issues blindly. Unajua, those are the people who get married for the wrong reasons. Money, prestige. And also don't forget social pressure. Social pressure? It's like, let's say I'm not married and all my friends are married. I'll feel the odd one out and I'll try to get married quickly so I can fit in the crowd. You understand? Kwani, unaolewa ndio onekane na marafiki wako? That is not within the church doctrine. Hapana, sisemi hivyo ndio nitafanya. Lakini that's the current trend. No wonder hii generation yenyu mmepotea. Bring those girls to my church. I teach them how to become women of power. In fact, I'm proud of both of you for coming to talk to us. Sisi ni wanawake tuko na ujuzi. Nowadays, for one to move on, you need to think outside the box. You can say that again. Mambo ya kumove na crowd imepoteza wengi sana. I'm guessing this discussion was leading up to something. So tell me. Tell you what? Angel, come on, tell me. Mom, I have no idea what you're talking about. Wacha kuwa shy, Angel. Mama Angel, hata mimi sielewi. These girls could not have been talking to us all these stories for nothing. They must have been preparing to tell us something. So, tell us. Let them tell us. Wewe mazee Voki, unaona hiyo operation itashakaa saa ngapi hivi? Haitakaa sana, kesho hivi. Sasa unaweza kuongea mbaya hapa na unacheki manzi tujafikisha mshande, Sasa unacheki, nilikwambianga usizoshange huyo mzae na story ya tenga sita. Na by the way kwanza nafaelewe. Hii singanya iko service. Hii ni Wangora. Ndio maana mimi sipendangi kupeleka hii Wangora. No wonder asubuhi tukufikisha target. Unacheki vile asubuhi wasingojanga KBB, hivyo ndio inafaa. By the way acha nikuze na hasa wa Rico Jos walijaribu. Walitotuka ile nyingine photocopy. Unajua kasi ni ya manager. Mimi na manzi kupatia huyu mzae ndai zake zote, fleet yake yote mara rangi zinafanana. At least akuwe na ka fleet identical. Unaonaje vile umeprint hiyo juo? Umeshika boy kama ina hapa vile kalichoro. Unavi smart Sasa bwana wasewai Ruto anapenda kungoa team sana hapa. Vipi Jobu? Kubo. Ukisema Jobu ni wewe. Nende boy wa maju. Wewe unarudi maju lini? Kurudi nini maju? Sikukaa huko nasikia maka Concordia anashukanga kwa ndai akishamaliza job alafu anashanda yake anisha home. Ndio alikuwa ameuko hivyo iko Concordia. Maju hakunaga ma Concordia. Yaani una prefer kukaa huko kushinda Stato? Afadhali nikae home. Jobu. Huko na visa na unataka kwenda maju. Na wasee wako saizi kwa embassy wamepanga ka line hapo wana struggle kupata visa. Wewe umesleki. Mimi sijasleki. Yaani afadhali niishie maju kuperform alafu nirudi home. Ama niende nisome alafu nirudi home. Nakwambia huko hata nikapata kufagia mtaro huko naitwa Stoki. Wewe unasema wewe, mimi nikaitwa leo. Hii gari na chapa. Sasa nyote sasa mkienda maju nani atachapa hivi akitengeneza inchi. Huko hivyo kwanza ni winter. Wase wako kwa fridge.
Na maisha huko ni kuhustle. Sasa wacha nikuulize, sasa hapa hivi ndio utawestika. Aje, acha na stories za umse. Unajua umse akona stress za Valentine ukajua. Kwanza kadem fulani kana mharibia jina huko shops. Yeye ndio joke of the man. Kweni wapole bana, kweni wapole. Kenya ndogo tamu nini? Bana mimi nishia. Baba ushakuwa msanii. Mimi nilikwambia tena wote mtu akitaka utakusikia. We, umeniletea nini? Mimi nilikamna magudi za kitambo. Mimi na kamtoi. Hakuna kasaa kasimu hivi umeniletea. So letewe sana uvangi mbota. Yule unaita kukunana hiyo. So wewe utumianga city clock. Jia huko. Sasa umesikia? Ndio. It must have been tough. Tough. It was 10,000 times worse. Tulikuwa tumekwama katikati ya desert and the enemy had thrown a grenade on our tank and the turret had jumped because of the explosion. You know, I'm inside and I'm thinking the shells for the gun are going to explode because of the heat inside the tank. But I got lucky. Karibuni customers. Santi. So, what happened next? The sun was still very, very hot. The inside of the tank was like an oven. There wasn't much I could do. So I spent my time trying to open the emergency exit panel because it was also jammed because of the explosion. Just stayed inside the tank, removed my clothes and worked on my way out. And by morning I was out. But that was just the beginning of my suffering. What do you mean? So ulikuwa umetoka nje ya tank? You're forgetting where we were. In the middle of a desert. And the nearest oasis was 800 kilometers away. 800 kilometers? My goodness. How did you survive? No, I could wake up early, walk up to 10 a.m. because there's nothing you can do after 10 a.m. in the desert. Then I could pitch a tent and rest for the day. You see, that's how my commando survival tactics came into use. And what about food? Na maji? That's the most interesting part of the story. Sababu, I survived on eating insects that I was catching in the night, plus scorpions. Wacha, you can't eat scorpions. They're poisonous. The poison is only in the tail. The rest of the scorpion is just like any other insect. But how did you catch them without being bitten? Scorpions don't bite, Tembu. Scorpions, you know, they sting. And besides, I had my driving gloves on, so it was easy to catch them. Generally, what a story. And it's not just a story. It is a part of history. Really? Is that so? Tembu, why are you behaving like you don't believe my experiences? Do you think I could just make up such stories? Generally, what if I told you that I could prove that all your stories about secret missions, Congo, foreign adventures are nothing but that, stories? What do you mean? I can prove that you have been lying about your life all this time. You are a fake. Tembu, listen, we are friends, but there's always a limit as to how far you can push a man. Who are you calling a fake? You. And what is that? Huh? It is a letter from your friend with the parrot, Major Msumari, in the Congo. The one with the parrot. He has a lot of interesting things to say about you. And to you, don't you think? Kila sana kama hapa sina lines kwa sababu yako. You know, he's actually quite well traveled around the world. Around the world. Yeah, sorry. Strictly no trousers. Skirts alone. No trousers ama skirts alone. I just met him at the gate and all he did. Wachana naye. I think he's uncomfortable. Yeah, aungejua nani kijana ama nani msichana.
Okay, sorry. Kwani mtu anaolewa ndio aonekane na marafiki wake? You know, these girls could not have been telling us all these things. Please. Aya. Yeah.